Oi, minha gente, estamos de volta aqui com Baldur's Gate 3. Vou pegar isso aqui. Como vocês sabem, a gente estava explorando aqui comida. They swarm when an elder brain is near. We must be close to its hiding place. Turn back. We must have all the nether stones before we approach the brain. Deixa eu falar com um desses ratos primeiro. Foi mal, botou errado. Eu dei uma descansada antes. I won't have a word. We swallow, we contain. E parece que não deu muito certo aqui que eu ia fazer. Ok, pra cá. Pode se livrar de uns ratos. Proteção. Still on my feet. Menos um. Até logo, rato. This is the easy part. Let's have a look. And in this case, their enemy. É, bando de ratos. Have to keep going. Anything of use?
levar isso aqui pro acampamento. Ah, não, por aqui foi que eu vim. Aqui embaixo. Chaos will be sown from their passage. Merda. Corpses. Se tinha alguma coisa, já era agora. The head of a clown. Unorthodox choice of decoration, I'll admit. Seguidores de Baal são meio malucos, na minha opinião. But Alondo did not see. He did not know. He did not revel in the glory of what is to come. Uma coisa aqui. Nada. Um baú. Seems like the best way. Isso, aquilo ali. Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Cursed to put my hands on everything. Trap. Be cautious. Careful, I bite. Let's go. Traps. How considerate. Be wary. This place is trapped. A trap. Someone doesn't like visitors. Traps. How considerate. Ainda bem que eu vim com o Astário. A trap. Someone doesn't like visitors.
seals this chamber against... I confess that the last time I came here, I thought it would be my tomb. You can see why. No key, no handle. Better to forget. Better to live. Deixa eu examinar a porta. Murder. Bloody murder. Who else but Baal would these symbols honor? A chill draft strikes as you turn, as if distant eyes were set, watching. Para fazer isso a gente precisa de uma oferenda. Did not see. He did not know. He did not revel. Tem alguma coisa aqui? To live in more interesting times. On I go. But Orlando did not see. He did not know. He did not revel in the glory of what is to come. Agora a gente tem que achar a entrada para o outro santuário, aquela onde o filho primogênito do Baldur. I'd better do the talking. The penitent looks at you silently, expectantly. There is the slight... All's well that ends. Not as bad as it Vou could dar uma have. pausa aqui, gente, enquanto vendo todos os itens que não preciso. Depois eu já volto, tá, gente? E estamos de volta. Desculpa eu atraso, pessoal. Acabei fazendo mais algumas coisinhas, mas daí eu esqueci que não tava gravando. Enfim, eu saí do esgoto e descobri onde que a gente tem que ir. Temos que ir pro Tribunal dos Assassinatos. É aqui do lado. Você acaba descobrindo sobre esse lugar depois que você cumpre aquela missão que você procurou o assassino em série. And so are its people. We must cleanse the hills. Pharaoh's impotent godlings have... Oh, do you actually want one? Sorry, I can't sell you any right now, but you can look. Ok. É bem aqui do lado. Deixa eu ver se tem algo aqui de bom.
Present me well from gifts thine own, or I shall rend thy flesh from bone. Estante tem vários artefatos mágicos poderosos que você pode pegar. Tá, eu vou dar as mãos lá que a gente ganhou naquela missão de procurar o assassino. A grasping hand, an offering vile. Enter now the dread Lord's trial. Deixa eu ver primeiro o que tem aqui em cima. Nada. What's in here? Aposto se for começar uma... Gaze upon murder's progeny, child. His most ill-trusted zealots. His faithful departed. Prodigal servants, each returned to do his bidding eternally. This man is known to all Baldurians, and his presence sparks dread in the pit of your stomach. Before you is Saravok Arnchev, a Baalist who almost brought Baldur's Gate to ruin a century ago. Davella was right. Not just an imitator, but Saravok himself. This is the court of the Dread Lord's Tribunal. I am its custodian. Here come those who seek to transcend, aspirants of his most profane order, the would-be unholy assassins of Baal. But these are not aspirants. You have brought traitors of Baal into our midst. Harpa Worm, the abdicating hero. Your keen sense for this city has withered in your absence. Saravok, Baal's least favorite son. Still tied to Daddy's apron strings, I see. The history they share may be long gone, but the threat of violence between them is as fresh as newly spilled blood. Neither party will let the other walk out of here alive. What purpose do you have in bringing this heretic to the court of Baal? Speak, or death will be your final word. Espera, como vocês se conheceram? Saravok once fancied himself Baal's chosen, until we put him in his place. Feel no shame for forgetting him. History shall do the same. This one has long meddled in my affairs, and my father's. Nós estamos aqui para ressuscitar velhas disputas. Eu busco um caminho para o templo de Baal. Do not parley with this madman. Saravok reclaimed his soul once, and he still traded it back to his father for a pat on the head. He has earned his second death even more than his first. You speak of the past. I speak of the future. Well, aspirant, do the shades of yesterday speak for you too? There are two paths to the temple of Baal. To carve your devotion into flesh, or to be the carcass that is carved upon. Vou pegar essa aqui. Eu respondo por mim. É o nome desse cara que não consigo pronunciar. E a Janeira responde a mim. Ela não causa problemas. You make promises that aren't yours to keep. Take care that their breaking does not break something more. I know this one well. I have traveled in her company.
Whatever else may be said of her, she answers to no one but herself. It seems there is some disagreement on who is master here. Ih, meu carisma é uma porcaria. Ih, vai dar merda. Vai dar merda. You wished to deceive Saravok and your allies? The intent pleases, but the execution lacks finesse. Your hubris has gained the better of you, as mine once did of me. But no more of this act. She will not bend to your will. No matter. It will be my pleasure to break you both instead. Olha, gente, eu preciso que converte. Então eu vou dar uma volta aqui. Eu acho que eu não consigo matar todo esse bando de gente aqui, não. Espera um minuto. Pronto, gente, estamos de volta. E eu realmente agora... trouxe agora o especialista em negociação do grupo, Will. No one's stopped me yet. Can't slow down. Present me well from gifts. Ah, tá aqui. Toma as mãos. Will, vai na frente. Você é o que vai negociar pra gente. Ever onward. You gaze upon murder's progeny, child. His most This man before you is Devello was right. This is the court of the dread here, but these are not as Harper. Saravok. The history. What purpose do you have in bringing this heretic? Saravok. This one has long meddled in my affair. Do not, Saravok. There are two paths to the temple of Baal. To carve. You make promise. I know that it seems there is some disagreement on who is master here. Bem, vamos fazer a apresentação aqui. Vou colocar aqui para dar um pouco de sorte. E foi! Forgive the insolence, Master. I never thought I'd see this. The Grand Harper, brought to her knees before me. The violence pleases Baal. The domination pleases me. Your slaves may stand, the better to bear witness. You have earned the right to stand before Baal's tribunal. Approach, aspirant, and be judged. Como é exatamente o julgamento? There is no better mirror in which to see the true nature of a killer than his victim. You took their hands from them. Now, I will clutch one of their souls from the abyss, that they may show Baal who you are. Podemos prosseguir com o julgamento. Let us begin. Spirit of the slaughtered, return to us. Show us the truth of this murderer's intent, and let us judge him for his bloody service. His will be done.
took this spirit's life, and thus its voice. So, speak for it. How was this pitiable creature slain? Vamos falar agora aqui. Reverence. Zeal. Long may he reign. Your offering pleases Lord Baal. Your words delight him. You slaughter well, aspirant. You are deemed worthy. Enter the Dreadlord's abattoir and submit to his will. You stand now on the cusp of the Dreadlord's favor. O elefantinho One voador. killing secures your rebirth as an unholy assassin of Baal. The slaughter of a celestial being. Make violence of its goodness. Spill its blood. And bathe in Baal's eternal rapture. Civilian, do not listen to this ancient fuck! Free me at once! Você quer que eu te This is the grand liberte? sacrifice demanded by Baal. This. Bem, vamos sacrificar o elefante. Spare no violence for the Dreadlord's grace. And savor every moment of the creature's slaughter. Duas coisas. Primeiro, porque o elefante é um incompetente. Someone will stop you, Baalist. When they do, I hope it hurts. Stop! Citizen, stop this at once! Today you fool. Ow! What? Please stop. Try me without these chains on, coward. Develop. Sorry. Acho que você devia ter ouvido sua subordinada antes. You slaughtered well. Your worth is proven. Enter now the font of blood and be reborn. At the ready. Ai. É assim? Só isso? Pronto. Ah não, tinha que clicar nele. Behold, Father, baptized in your most wretched name, a new, unholy assassin. His most unholy will be done. Que nojo.
the Grand Harper, baptized in blood. What a sight to behold. I must admit, it brings me pleasure to baptize an unholy assassin in your presence, noble heroes. Saravok. Baal's least favorite son. Still tied to Daddy's apron strings? Tell me, unholy assassin, why waste your time on discarded relics? With Baal's favor, you need them not. Eles são aliados poderosos. Preciso de toda a ajuda que We puder. act with a purpose, Saravok. Perhaps you have forgotten what that feels like. But do not let us keep you from your business. There is so very much sitting and sulking in the darkness to be done. Your wit remains as sharp as ever. But your devotion must be sharper still, for you now carry the Murder Lord's blessing, unholy assassin, and his expectation. I bestow upon you the amulet of Baal, the vestment of his most unholy servants. With this amulet, he grants you entry to his chambers, the Undercity Temple of Baal. The portfolio of murder passes into your hands. Do it justice. Enact slaughter befitting a god. Antes, se alguém quiser ver aqui o mandato da investigação, ó. Realmente, ele devia ter ouvido esse negócio antes e não ter ido só beber. Havia mais de 600 negócios de assassinato e ele foi beber. Time for a chat. You have killed well, unholy assassin. I am here to further your slaughter. In life, I was a Barzigal, kin killer of the Five. In death, I serve our father still, until the world grows silent. I offer you instruments which will aid in enacting your foul whims. Go forth, unholy assassin. É isso aqui pelo que eu vi. Essa armadura que tem uma aura de assassino. Espera, cadê? Hail, unholy assassin, sublime malfeasor. Isso aqui. Essas aqui vão ser o que eu preciso. Desculpa aí, gente. Vão ser o que eu preciso para literalmente conseguir isso. Acho que eu precisava de mais coisa. Acho mais de nível 2. E aí, deu alguma coisa? Ah, deu bem. Perfeito. Go forth. Agora que já está tudo pronto. Perfeito.
Perfeito. Agora sim estamos prontos. Agora vamos lá naquele templo. Eu vou fazer uma mudança antes. What's this now? Pois é, antes que eu vi um baú aqui do lado, quero ver o que tem dentro dele. I love surprises. Nada de útil. Isso aqui é útil. Nada de útil. Sai. Coitado do cara. Penhadinha. Não fico aqui nem mais um segundo. Cada vez que fico mais aqui tenho vontade de matar todo mundo que está aqui. Agora só preciso mudar uma coisa aqui. Sim. Mas cadê ela? Gale, Starion. Não, nenhum desses aqui é ela. Ah, tá ali. You wish to consult me? Yes. I only know it through history books and hearsay. A city of murder and grief. It is already living up to the legend. He is rather fond of himself. If he truly intends to be the savior of Baldur's Gate, perhaps he has reason to be.
true. His mistake was choosing the wrong allies. Ketheric was reliant on his god instead of his own strength, and Orin does not understand power and control. Only blood. Mais um obstáculo no nosso caminho, vamos matá-lo. Given his position in the city's power structure, that may be easier said than done. I advocate for caution. I am reluctant to share power. But if he is amenable to it, an alliance with Gortash may be beneficial. Together, we can teach this city to fear us. And that is just the beginning. When we have all 3 Netherstones and control the Elder Brain, all of Faerun will have reason to fear us. Você conheceu a seita da Absolute? There's no space for me. I suggest you make one. Then let us go. Best foot forward. Já só deixar umas coisas aqui, daí a gente já vai pra lá, gente. Deixa eu ver o que. Ah, vou deixar essa algibeira pra cá. Tem porcaria nela? Reporting. The path is set. Especialista em arma de 2 mãos. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa melhor pra ela. Isso aqui tá bem melhor. Não sei pra que isso serve ainda. Tem configuração para armadura pesada. Isso aqui fazia? Isso aqui. Amigo, esse aqui pode deixar? Não. Sei que tem mais alguma coisa aqui em algum lugar. Deve estar aqui com o pessoal. Ok, vamos lá. Can't give up now. Where am I needed? Vamos ao templo do Baal. É chegada a hora. Ih, esqueci que foi antes de eu desativar todas as armadilhas. Ok, vamos pra aqui pelo ladinho. A trap. Let us send forth our least favorite, to be sure. Watch how you go. That's a trap.
stone seals. I confess that the last time I came here, The Baal amulet trembles in frightened awe. Vamos examinar a porta. Eu quero ganhar uns pontinhos. Murder. Bloody murder. Who else but Baal would these symbols honor? Vamos aqui. Will you return once you cross this threshold? Checking things out. Agora eu preciso do Will. Amorous passions usually make people more considerate, Minthara. All darkness. Gore on the wall. Pulp on the hands. Ok. Peraí, esse aqui é o ferreiro? I am afraid I must disagree. Orin's first cut was quite clearly the throat. But was she not trying? I begin this quite disagree. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do lado. Não, só um bando de esqueleto pendurado. Espera, é ouro? Colocaria um ouro no esqueleto pendurado. Truly, Lady Orin's kills are something to behold. Orin is wasteful in her slaughter, undisciplined. Não, parece que é só isso que tem. Isso aqui é um esqueleto. Isso aqui é um esqueleto também. Vamos indo agora. Hora de enfrentar Orin. In case she hears you. Tell me then, what is the point? Hush, hush. I hear footsteps trip-trapping on the Murder Lord's stones. It refused the Murder Lord's command and comes crawling into his sanctum with the tyrant unpulped. Oh, did it think it could protect? Did it think it could save? Only the blades can offer salvation. Deus, tomara que dê certo. Droga, muito perto. Vamos rerolar. Conseguir. You do not lie, underling. It is your blood I am destined to spill. Your death spit will stain these walls, little lamb. Oh, your murder should have been exquisite. A crypt-born effigy to greet Baal's bleeding dawn. And now it will be nothing. Come to me, Father. Set my flesh to your unholy purpose. Oh, minha nossa, ficou ainda mais feia.
Ei, Wolf. Proteção. Oh, meu Deus. Temos que destruir todos esses caras aí antes de conseguir bater nela. Ai. Oh não, lentidão não. Ready. Vamos. Merda. Merda. Droga. Não. Droga. O medo acaba com a chance de jogar. Prostrate before your throne of blood. Eat our bread. Prostrate before the throne of blood. Heed our prayer. Heed your call. Merda. O jogo não tá com uma boa colocação. Vou precisar encontrar outro personagem pra ajudar aqui. Por sorte eu já conheço quem colocar. Também preciso fazer uma coisinha antes, pessoal. Algo que vai me dar uma vantagem. Ah não, eu voltei lá antes de ir pro tribunal. Ok, gente, vamos ficando por aqui. E eu vejo vocês na próxima semana para mais um episódio de Baldur's Gate 3. Até mais!